Hello students, welcome to VTU Guru. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ BCS303 Operating System ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡೆಲ್ ವೈಸ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಡಿಫೈನ್ an operating system, explain the goals and functions of an operating system, explain different types of operating systems with suitable examples, distinguish between multi-programming and multitasking operating systems, distinguish between multiprocessor systems and clustered systems, explain system calls and their types with examples, explain the services provided by an operating system for users and efficient system operation. With a neat diagram, explain the concept of VMware architecture, explain the structure of an operating system with a neat block diagram, explain microkernel architecture, mention its advantages and disadvantages. Next, model 2. Define a process, explain the states of a process with a neat state transition diagram, explain process control block and its significance, explain inter-process communication, distinguish between direct and indirect communication, explain the concept of multi-threading, mention its benefits, explain CPU scheduling criteria and objectives, calculate the average students. ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಹೋಗೋಣ. ಡೈರೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, define semaphore, explain binary semaphore and counting semaphore, explain the readers writers problem using semaphores, explain the dining philosophers problem and its solution, explain the bounded buffer problem using semaphores, what is a deadlock, explain the necessary condition for deadlock to occur, explain Banker's algorithm with a suitable example. Given the allocation, maximum and available matrices, apply Banker's algorithm and determine whether the system is in a safe state. Next, model 4. Explain paging technique with a neat diagram. Explain PLB in detail with a simple paging system with a neat diagram. Explain segmentation technique with an example. Define virtual memory and swapping. Distinguish between paging and segmentation. Explain page structure of the page table. Explain paging hardware with transition look aside buffer TLB. Explain address binding steps with diagram. What is page fault? Explain the steps involved in handling a page fault. Solve your numerical problems on IFO page replacement algorithm. Solve your numerical problems on LRU page replacement algorithm. And numericals, compare internal fragmentation and external fragmentation. Okay, so numericals ಈ ರೀತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, model 5, last module. Define a file, explain file attributes and file operations, explain different file access methods with examples, explain file mounting, explain directory structures used in file systems, explain contiguous and linked disk space allocation methods, explain the concept of a file protection, discuss various directory structures with neat diagrams, explain access matrix model for protection with a neat diagram, solve a numerical problem on using FCFS disk scheduling algorithm, solve a numerical problem on using SSTF disk scheduling algorithm, numerical problem using scan C-scan disk scheduling algorithm, compare scan and look disk scheduling algorithms. Okay students, 5 module complete ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.